the case of line inclined to HP as well as there is an inclination to VP. Okay, so these kind of lines are also known as oblique lines. So oblique lines means the earlier cases what we have seen was that we have seen a line inclined to single plane, right? So whether previous cases, if you could remember, so previous cases, if a line is inclined to HP with some inclination, uh, we will be drawing the top view and front view. So the front view will be having the inclination that is shown in HP, and then similarly there will be a reduced length you are getting on top view. Similarly, for the second case, the inclination with VP, there will be some inclination in the VP that will be seen in the top view, and once you project the projector lines, you will be getting a reduced length on the front view, right? So അതൊന്ന് റീകോൾ ചെയ്തെടുക്കുക. സോ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് the next case will be line inclined to HP as well as it is inclined to VP. So that will be the next case. Okay. So questions can be like it can be inclined to one plane, or it can be inclined to two plane, or it can be passing through the quadrants. So അങ്ങനെയൊക്കെ പലതരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറ്. Okay. So we will see this now. So initially we will see how the line is located. So this is going to be your HP. Okay, so your HP is here and your VP will be here, and this is going to be your XY line. So the line joining this reference plane is XY line, and this is your line. Okay, AB. So this line is in such a way that it has an inclination with HP as well as it has an inclination with VP. Okay, it has both inclination, that is inclination with HP as well as inclination with VP, and the length AB is known as the true length of the line. Okay, true length of the line, and the inclination with HP is known as theta, as well as the inclination with VP is known as phi. Okay, so whenever you project this, if for the front view we will be seeing from the front, right? So you can project the projector lines and you will be getting an A dash B dash on the screen like this. So this will be a reduced length because there is an inclination is here. Similarly, uh, so there will be another. So when you project it from the top, so project it from the top, also you will be getting another inclined line because this is also inclined to both planes, and this will also be a reduced length, right? So you will be seeing another inclination here also. Okay, so we will see how this becomes. So how to construct this line? So previously we have only seen till now is what we have seen was that like inclination to one plane. So now inclination to two planes. So with the help of an example or a question, we will solve this problem. Okay, let me explain this problem for you. So see the question. So first we have to analyze the questions and detect the values or data as given in the question. So we will see this question. A line AB 90 mm long is inclined to HP by 30 degree and inclined to VP by 45 degree. The line is in first quadrant with point A 15 mm above HP and 25 mm in front of VP. Draw the projection of line AB. So when we see this question, we can understand that the length of the line, the true length of the line is given as 90 mm long, and it is inclined to HP by 30 degree as well as it is inclined to VP by 45 degree. Right, the line is in first quadrant. So if it is mentioned it's from first quadrant, well and fine, no problem is there. If it is nothing mentioned about the this distances from the HP and VP, so whether it is above or below, and if it is nothing mentioned about the quadrant, you can take it as first quadrant if nothing is mentioned. So if there is something is mentioned there, like some distance from the plane and all given like that, means you can take accordingly, or else you can go for first quadrant. So in this case, it is clearly mentioned that line is in first quadrant. Okay, the line is first quadrant, and the point A. So the point A is also given. So with point A is 15 mm above HP as well as 25 mm in front of VP. So that clearly you can locate the point A, right? And then draw the projections of the line AB. So we know that this is the true length, but our actual top view and front view will be somewhat a reduced length, right? So in previous cases and all, if you could remember, whenever we have mentioned about the lines parallel to sorry, not parallel.
whenever the line is an inclined to VP or inclined to HP alone. Okay, in that case, so consider if the line is inclined to HP means previous cases and all. If it is inclined to HP, it will be parallel to VP. Conditions was like that. Only it is inclined to one plane. If it is inclined to VP, it will be parallel to HP, and we will be getting the true length in one of the view, right? If it is inclined to HP means we will be getting the, and parallel to VP means we will be getting the true length on the front view. So similarly, opposite in the case of inclined to VP. So in this case, since it is inclined to both planes, you are not going to get the actual true length anywhere in the final projection, because there is inclination with all the two planes, so that ultimately what we will be getting will be a reduced length on two views. So you will see these questions right away. So see, you can note down the data given. Okay, so the data given are true length is 90 mm. Okay, then theta is 30 degrees. So inclination with HP is denoted by theta. Okay, and phi is 45 degrees. So inclination with this, these are the true inclinations. The line true length is having the inclinations, and it is shown as true inclinations. Okay, then later on we will be having another two more angles, the angles made by the reduced length. I will be mentioning that again. So point A. So these are the 4 points given for you, right? First point is true length is 90 mm given from the data. You can get from the question, and then theta is given 30 degree, phi is given as 45 degree, and point A 15 above HP, 15 mm above HP, as well as 25 mm in front of VP. So clearly this point is in first quadrant, and it is mentioned that line is also in the first quadrant. Okay, so entire line is uh, will be inside the first quadrant. So we will see how to draw this. So initially you will be drawing an xy line, a parallel line, and you will be naming it as xy line. Then what you can do is you can locate one point. So line is nothing but just connecting between shortest distance connecting between 2 points, right? Line. So one of the end point is given for you. For line AB, point A is given. Your job is to locate the point B as well as project it. So point A is given 15 above HP. 15 above HP means it will be 15 mm above XY line, and 25 mm in front of EP means 25 mm below XY line, and you are going to plot that. So you can name it properly. So A dash, since it is a front view, and then A for top view, right? So this is 15 mm. So properly you can dimension it. So draw this line. This will be projector lines connecting A dash and A, and you can give the distance also properly, 25 and 50. Okay, so from there you have to start now. So the next thing you know is, you know about the true length. So true length is known as 90 mm, and at an inclination of 30 degree and 45 degree. So in this case, whenever we are drawing for this line inclined to both planes, what we will do is, one of the technique is parallel line method. How to do that is, let me explain it. So initially you will be only assuming that the line is inclined to one of the plane. If it is in this case means, first you will assume that the line is inclined to HP only. So theta means inclination with HP. So inclined only to HP, so that it is having a 30 degree inclination. So you know the conditions how to draw inclined to only one plane. That is clear for you. So we will assume it as just inclined to one plane, that is theta 30 degree. Okay, later on, so we will complete the whole projections, top view and front view. Later on we will see only there is inclined to VP and C 45 degree. So we will be drawing projections as well. So then we will combine these two together. So let me show it for you. So A dash and point A are plotted. Okay, front view and top view, and then now you have to you know the true length is given 90 mm. So you are going to draw this 90 mm in inclined to HP by 30 degrees. Okay, so from here you can draw a small parallel line, and then take in protractor you can take 30 degree, and then you can draw a line with a length of 90 mm. Okay, so we see, so this angle will be 30 degree. Okay, so 30 degree, that is mentioned as theta, as well as this length will be 90, true length 90.
So this is going to be, since this is like our first assumption, we will name this point as B1 dash. Our ultimate point will be A, B in the top view and A dash, B dash in the front view. That is going to be our reduced length. So these are intermediate lines which we are going to get the ultimate projection. So in this case, A dash, B1 dash. So this is your front view of the line inclined to HP by 30 degree. Similarly, you can draw the, so in this case, we are assuming that this is just only inclined to 30 degree to HP. So how the top view will be? Top view എങ്ങനെയായിരിക്കും? പറയൂ. Top view എങ്ങനെയായിരിക്കും? Deepak, Naipulli Deepak. Yes, sir. Top view will be Top view മറ്റേ ഇതാവും റെഡ്യൂസ്ഡ് ആവും. reduced length. Yeah, parallel to HP ആവുമ്പോഴല്ലേ, ah പാരലൽ ടു VP ആവുമ്പോഴല്ലേ, parallel to VP ആവുമ്പോൾ അതെ റെഡ്യൂസ്ഡ് reduced length, and the line will be ആംഗിളോ line എങ്ങനെയായിരിക്കും? Is it inclined to XY line? Is it parallel to XY line? പാരലൽ ടു XY ലൈൻ. Parallel to XY line. Good, good. So we are going to do that. So see, drop it likewise, and once you draw a line through a parallel line through A, you are going to get the top view of this line inclined to HP by 30 degree. So this is your first case. Okay, so you name that point as B1. Since this is like our first assumption, we will name the point as B1. Okay, so next thing will be, next thing what you are going to do is, we will consider this just this assumption. So a line of true length 90 mm just only inclined to VP by 45 degree. Okay, so we are going to do that again. So you are going to draw a line at an inclination of 5. 5 means inclination with VP. Okay, 5 inclination with VP, and you are going to name the point as B2, and this length will be 90 mm. Okay, so this length will be 90 mm, and then straight away you can have the projections of this line on front view, because this is going to be a true length and there will be a reduced length, and that length will be parallel to XY line, because we consider this as just as inclined to VP alone, and parallel to HP. So that is our second assumption. So you got this point. Correspondingly, you got this B2 dash also. So this B2 dash will be the front view of our second assumption. Okay. Now what you have to do is, so you can see these lines, right? This A dash, B2 dash, as well as A and B1. Now what you are going to do is, we are going to draw some locuses. Okay, so locuses means that our ultimate or our end view of this. So see this line inclined to both HP and VP, right? So our end or final projection will be somewhere in this line. So if you draw a parallel line through this B1 dash point, okay, parallel line through this B1 dash point and parallel line through this B2 dash point, our end point will be, or our end projection, one of the end point of our end projection will be somewhere in this line. We don't know where, but somewhere in this line. Similarly, the top view of our projection also will be somewhere on this line, on this B2. Okay, so now we have to get, so we know only somewhere on this line, but we don't know where on this line. For that, we are going to do one more thing. We are going to take this length, the reduced length here. So the reduced length of the inclination with VP is shown in the front view, right? So this length you will take in your compass, and with this as center, A dash as center, and the length of B2 dash, we are going to draw an arc here, or cut a point here. Similarly, what you will do is, you will take the reduced length in the top view, and then you are going to rotate it to this locus of B. Okay, and that is going to be your final points. See, this is going to be a front view, as well as this is going to be a top view. And if everything is correct, means these 2 points will come on the same projector line. So if you draw a perpendicular line through B dash, that perpendicular line will be going through this B also. Okay, so that is going to be a front view and top view of the line inclined to HP as well as line inclined to VP.
So what we have done is like, so initially we have made an assumption of just inclined to HP, or second case just inclined to VP itself, and combining these two views together to get the inclination with VP as well as inclination with HP. So your answer will be, so you can measure this length. So we don't know, we know only the true length, right? But true, I have told you before itself, the true length won't be coming anywhere in the final projection. And you can see that the front view as well as the top view only will be, actually this view, this front view and top view, right? This is just shown here, right? So this is the actual true length. But you know that this front view is a reduced length as well as this top view is reduced length. So for constructing these lines only, we have did all that steps. So final our view will be only this reduced length of A dash B dash and reduced length of AB. So and this is just what we have done here and found out. And this is the final answer, this front view as well as the top view. So if your construction is like if you have done with the proper measurements and all, you will be getting a answer for this, or a dimension. You can find out the dimension of this, and that will be our final solution. If the length of the FV is asked, it will be 64 mm, and true top view is asked, it is 78 mm, and it will be same for and it will be there will be only one answer for this solution. Okay, if you have drawn everything properly. And then one more thing, so I have earlier mentioned the true inclinations theta and phi, right? So similarly, this front view and top view is also making some angle. So this front view and top view is making angles are known as alpha and beta, and these are known as apparent angles. Okay, so that this is an apparent angle for the front view. Similarly, this is the apparent angle for top view, and these angles will be greater than this theta and phi. You can see here alpha, right? So alpha, from the figure itself you can understand this is more than the theta. Similarly beta, you can see. So the beta and alpha are the angles made by the front view and top view, okay, for the final projection. And theta and phi are the true inclinations, as well as the 90 mm is the true length, and this is the apparent length. So this is the, so we know for front view we also call it as elevation length. So this is A dash B dash will be our elevation length, as well as AB is going to be our plan length. Okay, clear or not? Clear? സാർ ഫസ്റ്റ് വന്നിട്ട് നമ്മൾ ടോപ്പ് വ്യൂവിന്റെയും ഫ്രണ്ട് വ്യൂ അത് പാരലായിട്ട് എടുക്കണം, അല്ല മറ്റേ VP-നെ HP-നെ പാരലാക്കി എടുക്കണം, അസംഷൻ ചെയ്യണം. Assumption is just like that. First you are going to make the line, say an oblique line will be having, an oblique line means it will be having some inclination with HP as well as it will be having some inclination with VP. So what we are doing is we will be doing it step by step. Either you can take first assumption as just inclined to VP or just inclined to HP alone. Later on you will be doing the second condition. ഇപ്പം നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഇൻക്ലിനേഷൻ വിത്ത് വൺ പ്ലെയിൻ എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. അപ്പോൾ ആ കേസിലോട്ട് ആക്കി നമ്മൾ മാറ്റാണ്. ഇൻക്ലിനേഷൻ വിത്ത് HP മാത്രമായിട്ട് ആദ്യം ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ പ്രൊജക്ഷൻ വരയ്ക്കുക, പിന്നെ ഇൻക്ലിനേഷൻ വിത്ത് VP മാത്രമാക്കിയിട്ട് അതിന്റെ പ്രൊജക്ഷൻ വരയ്ക്കുക. ലേറ്റർ ഓൺ ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെ റെഡ്യൂസ്ഡ് ലെങ്ത് നമ്മൾ ലോക്കസിലോട്ട് കട്ട് ചെയ്യുക. ക്ലിയർ? ക്ലിയർ ആണോ? സോ അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്ത്. സാർ അതിന് മറ്റേ ആംഗിൾ എന്താ പറയാ, അപ്പൊ കൂടില്ലേ സാർ? ഫിഗർ ഒന്ന് കാണിക്കും. ആംഗിൾ അല്ല കാണിക്കാം, ഫിഗർ കണ്ടോ? ഒരു മിനിറ്റ്. സാർ ഇതില് തീറ്റ 13 പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ? അതെ, തീറ്റ 13 തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ആൽഫ തീറ്റയെക്കാട്ടിലും, പക്ഷെ നമുക്ക് എന്താ പറയുക വരയ്ക്കുമ്പോ തീറ്റയും ആൽഫ സെയിം വരണ്ടേ? സെയിം ആംഗിൾ ആവണ്ടേ? ഇല്ല, സെയിം ആംഗിൾ ആവില്ല. പക്ഷെ ഇംഗ്ലൈൻഡ് ആയിട്ട് 30 ഡിഗ്രി എന്നല്ല ക്വസ്റ്റ്യനില്ല. അപ്പൊ അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. See this, a line AB 90 mm long is inclined to HP by 30 degree and inclined to VP by 45 degree. Okay. അപ്പൊ ഈ ഇതിന്റെ പ്രൊജക്ഷൻ വിൽ ബി ആക്ച്വലി ദിസ് വിൽ ബി മോർ ദാൻ ദിസ്. സോ ദിസ് ഈസ് റിഗാർഡിംഗ് ദ ട്രൂ ലെങ്ത് ഷോയിങ് സം ഇൻക്ലിനേഷൻ ടു ദാറ്റ് റെഫറൻസ് പ്ലെയിൻ. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്.
നമുക്ക് ഫൈനലായിട്ട് വരുന്ന പ്രൊജക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? വി നോ ദിസ് ഈസ് സംവെയർ ഓൺ ദിസ്. ഈ ലൈൻ കുറച്ചുകൂടെ എന്താണ്, കുറച്ചുകൂടെ ചെരിഞ്ഞിട്ടാണ് വരുന്നത്. സോ അതിന്റെ വഴിയായിട്ട് വരുന്ന ഒരു അപ്പാരന്റ് ആംഗിൾ ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. ദാറ്റ് വിൽ ബി അത് ഇതിനേക്കാളും മോർ ആയിരിക്കും. ഈ ഇൻക്ലിനേഷൻ പറയുന്നത് ട്രൂ ലെങ്ത്തിന്റെ ഇതുമായിട്ട് പറയുന്നതാണ്. സോ എന്താണ്, നമ്മുടെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് റെഡ്യൂസ്ഡ് ലെങ്ത് കുറച്ചുകൂടെ മാറിയിട്ടാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ അതിനെന്താണ്, അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും പ്രൊജക്ട് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ. Okay, sir. Okay. So whenever a line is given, a line AB 90 mm long is given, this is the true length, and as well as if it is inclined to HB by 30 degree and inclined to VP by 45 degree, these are the true inclinations. That is the theta and phi. Later on, you have to find out the alpha and beta. Alpha and beta is the apparent angle. So once you combine these rotations and all, so you will be getting the final projections, and this final projection will be somewhere. It will be having an angle more than that our true inclinations. Almost in the oblique lines in the case like there will be 4 angles will be there, theta and phi will be there, likewise alpha and beta will be there. Alpha is the elevation, the apparent angle in the front view, beta is the apparent angle in the top view, and similarly theta and phi will be true inclinations of the true length with front view and top view. Clear? സർ ഇതില് ആൽഫ ബീറ്റ എപ്പോഴും കൂടുതലായിരിക്കുമോ ട്രൂ ഇൻക്ലിനേഷനും കൂടെ? ആൽഫ ബീറ്റ കൂടുതലായിരിക്കും. ഓക്കെ സർ. So you can mention like this answers. So answer നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എന്താണ് എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും. So once you find out the length of this front view, top view, you can name it in the corner of your solution. So ഇതൊക്കെ എന്താണ്, you have to letter it. Okay, properly letter ചെയ്യണം, ഫ്രീ ഹാൻഡ് സ്കെച്ചിങ് അല്ല, എന്താണ് properly letter ചെയ്യണം. So I have shown you previously the solutions and at that time എന്താണ് ഓരോ ലെറ്ററിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നിരുന്നു. അതുപോലെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് സ്റ്റെൻസിൽസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന പോലെ ആയിരിക്കും ലെറ്റർ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, and then so here also you can show the dimensions. See, dimensioning is done. TL equal to 90. Similarly, this is also TL equal to 90, and this is the TV. So you top view. So you can name the, you can give the dimensions also here itself. Front view. ഇവിടെ dimension നമുക്ക് കൊടുക്കാം. Either you can write it here. That's good. ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താണ് കാണിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. So similarly, alpha, theta, phi, and beta also can be shown. This is the locus of B dash. Similarly, locus of B. ഈ problem clear ആണോ? Problem clear ആണോ? Clear? എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? വൈഷ്ണവി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? സർ ഇല്ല സർ. എല്ലാ പ്രാവശ്യവും ഈ ട്രൂ ലെങ്ത് ഒക്കെ തന്നെയാണോ തരിക? ഇനി അവര് ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിന്റെയും ടോപ്പ് വ്യൂവിന്റെ ഒക്കെ ലെങ്ത് എടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ചോദിക്കുമോ? വേണമെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. ഇതിപ്പോ എന്താണ്, ഇതിന്റെ സിമ്പിൾ കേസ് മാത്രമാണ് ഐ ഹാവ് ഡിസ്കസ്. സോ ഇതിന്റെ നമുക്കിപ്പോ എന്തൊക്കെ ഇതിൽ നമുക്ക് ഇഫ് യു സി ഇതിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ അഡീഷൻസ് ചേർക്കാൻ പറ്റും നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഗിവൺ ലൈക്ക് എന്താണ്, നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വേ തരാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഈ കേസിൽ ഇപ്പൊ എന്താണ്, ഇഫ് യു ആർ ഗിവൺ വിത്ത് ദിസ് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ആൻഡ് ടോപ്പ് വ്യൂ, സി ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ആൻഡ് ടോപ്പ് വ്യൂ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത്. സോ ദ എൻറ്റയർ പ്രോസസ് ഹാസ് ടു ബി റിവേഴ്സ് ചെയ്ത് പോയിട്ട് യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ട്രൂ ലെങ്ത് ആസ് വെൽ ആസ് ദ ട്രൂ ഇൻക്ലിനേഷൻസ് നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഈ നമ്മൾ ചെയ്ത പ്രൊസീജിയേഴ്സ് if you go it in reverse, you will be able to find out the true inclinations as well as the true length, right? So similarly, there can be given with the traces. നമ്മൾ എന്താണ് traces മുന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. At that time എന്താണ് traces നമുക്ക് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കുക. So we have earlier mentioned about the traces, right? Traces were like if you bring it to the some planes, ഈ inclination നമ്മൾ എന്താണ് when we bring it down, so എന്താണ് നമുക്ക് horizontal trace, vertical trace ഒക്കെ കിട്ടാം. So based on that questions can be asked, right? അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് questions we can change. And complicated ആയിട്ട് even we go more complicated എങ്ങനെ പോവാം? If the line is just passing through some two quadrants. ഇപ്പൊ ഈ കേസ് എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രന്റ് മാത്രമാണ്. ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് പാസിംഗ് ത്രൂ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ക്വാഡ്രന്റ് എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്യാൻ ബി സംവാട്ട് എന്താണ് കുറച്ചുകൂടെ ട്വിസ്റ്റ് ആയി. സോ അതാണ് വേരിയസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കോമ്പിനേഷൻസ് ഓഫ് ദ ലൈൻസ്. ഓക്കെ,
Sir. So I believe that we have done these questions, most of the questions for this inclination with one plane. അതിന്റെ പലതരത്തിലുള്ള combinations ഒക്കെ we have done. I have given some homework questions as well as assignment questions were there. Then second homework was there, and questions were discussed in the class also. Almost most of the types questions I think we have covered. Okay. So similarly, this can also be coming for this line inclined to plane also, both plane also. എന്താണ് പലതരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ക്യാൻ ബി കമ്മിങ് ഫോർ എൻ സെമസ്റ്റർ എക്സാം ആൻഡ് ഓൾ. അറ്റ് ദ ടൈം എന്താണ് പല കോമ്പിനേഷൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ദേ മേ ബി ആസ്കിങ്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ അല്ലേ? ഒരു ഡൗട്ടും കൂടി ഉണ്ട് ചോദിച്ചോളൂ. സാർ. ബി ഡാഷ് B1 ഡാഷ് ലൈൻ ഇല്ലേ, ആ അത് നമ്മളെപ്പോഴും ഡോട്ടഡ് ലൈൻ ആയിരിക്കണോ, ഡാഷ്ഡ്? ഡാഷ്ഡ് ആയിരിക്കണം. വൈ? ബിക്കോസ് ദിസ് ഈസ് ജസ്റ്റ് എ ലോക്കസ് ലൈൻ. ആക്ച്വലി ദിസ് ലൈൻ ഈസ് ജസ്റ്റ് ഡ്രോൺ ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദിസ് ബി ഡാഷ് പോയിന്റ്. Okay, these lines are known as locus lines. So these lines just represent that somewhere in this point you are going to get this point B dash. Okay, so with this knowledge and with the length of this reduced length, we will be able to pinpoint this point B dash point. Only the intersection between these two lines we will get the B dash point. For that, അതിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഡ്രോ ചെയ്യുന്ന ഈ ലൈനാണ് ലോക്കസ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ലോക്കസ് ലൈൻ ഈസ് ജസ്റ്റ് മീൻ ദാറ്റ് somewhere on this line this point will be coming, this B dash point is going to come. Okay, so അതെന്താണ്, ഒരു പ്രൊജക്ഷനോ പ്രൊജക്ടേഴ്സോ ഒന്നും അല്ല. So that's why we are going to draw this as chained lines. So see here also locus line, which is chained line. Clear? Yes sir. Okay, so clear ആയ സ്ഥിതിക്ക് we will see some problems. Okay, let me do some problems and show it for you, and I think that we may clear. Okay. Screen is visible, right? Yes, sir. Okay, so you can note down one problem. A line AB 60 mm long, a line AB 60 mm long, and has its end A, and has it end A in the HP and 20 mm in front of VP. I'll repeat the question once more. A line AB 60 mm long has its end A in the HP and 20 mm in front of VP. If the line is 45 degree inclined to HP, if the line is inclined 45 degree to HP and 30 degree to VP, draw its projections. So you are given with some data. I will repeat the data. So the line of true length 60 mm and it has an end in the HP and 20 mm in front of VP, and the line is inclined 45 degree to HP and inclined for 30 degree to VP. Draw its projection. So let me solve this problem for you. I'm going to draw this line. Okay, so initially we will be drawing the XY line. Okay, let me draw the XY line here. I am going to draw it. I have drawn the XY line, and next thing what you have to do is you have to locate one end point. So end A is given. End A is in the HP as well as 20 mm in front of VP. So whenever it is mentioned that end A is in HP means it will be on XY line. Okay, so this will be let me take this point as A dash. Okay, A dash point. Okay, this is going to be my A dash point. For എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ അതൊന്ന് കുറച്ച് ഇങ്ങനെ ആയിട്ട് വരച്ചത്. That's your A dash point, and then we have to take 20 mm in front of VP, right? So let me take 20 mm.
So keeping your ruler here, you will be able to draw. So take a distance of 20 mm. Okay. So with your ruler, you will be able to take this length as 20 mm. Say this is the 20 mm point. Okay. So we got this point also. Okay. So let me name these points. Name this point. So this is, since this is front view, this is going to be A dash. This is going to be A. And then next is that you are given with the length of the line. Okay, length of the line is given. True length is given. So the true length is 60 mm and it is inclined 45 degree to HP. So we will take that as our first condition. Let me take that as the first condition. So we will be drawing. Let me take. So this is going to be the line, the point A dash. So from here I am going to take an inclination of just 45 degree with HP alone. Okay, our first assumption, 45 degree, and this line should be of length, our true length 60 mm. Okay, so whenever you are drawing, you could take this in ruler and draw a line of wait. Say this is our 60 mm. Okay, so next what we are going to do is we are going to drop the projector from that end point. Okay, we are going to drop the end projector from that point. Now you are going to construct the top view of that line. Top view of that line. So that will be nothing but a reduced line, since this is only an inclination to HP as well as parallel to VP. So this is going to be that line, right? So you can name these points also. Let me name these points for you. This is going to be our first assumption. So we are going to name this as B1 dash as well as B1. Okay, so you know this is your true length. Okay, equal to 60 mm is not required. We'll write all distances in mm. So that can be mentioned somewhere in the for all the sheet. Only once it is should be mentioned. Okay, then this can be proper arrows and all should be given. Okay, proper arrows and all should be given. This is 45 degree. Now you are going to draw the second assumption. Okay, so we will draw the second assumption and we will see. So the second assumption is that it is inclined 30 degree to VP. So 30 degree to VP, and you can see, let me take the 30 degree for you. 30 degree. Okay, 30 degree is taken, and you are going to draw this from the point A, end point A, right? Because our VP projection of VP, we are going to see it on this projection of VP is going to see on top view, right? So that we will take. What we are going to do is we will take a length of 30 degree, and this length is going to be 60 mm. Okay, so let me remove this.
Okay. So what we have done is that we have drawn a line just inclined to VP alone, and we'll name this point as, since this is our second assumption and this is the top view, we are going to name it as B2. Similarly, we can drop this, right? We will drop this to top projector lines. We're going to draw the projector lines. Okay. So since this is going to be on HP, because see, it is parallel to, so the line is inclined to VP means it is parallel to HP, right? So we will be drawing this, and you got your reduced length. So this is your one reduced length, and this is your next reduced length. So let me name this point. So I'm going to name this point. So this is going to be B2 dash. Okay, B2 dash is this point. So you got your two reduced lengths. Okay, so let us darken our lines. Okay, we will darken the lines. So this is going to be our line AB. Okay, and similarly this is going to be our another darkened line. Then this is going to be a reduced tool length. Then this is going to be another one. Just darkening to differentiate between our projector lines and this line, right? So this is going to be, actually this line is going to be from A dash to B2 dash. Okay. Okay. So these are the lines. Now we have to draw the this locus line. So we have to draw the locus line to find out where this our end projection will be. So let us draw the parallel lines passing through B1 dash. Okay, so this line should be chained line. Okay, chained line. So and then locus passing through our B2. Oh, I cannot take it. So chained lines going through B2. Okay. So I have drawn that also. Now what I am going to do is, this reduced length should be taken to this corresponding locuses. So you will take this A dash B2 dash as distance, and keeping the center at A dash, you are going to draw an arc on this locus. Similarly, taking the length of say B1, that is the reduced length on top view, you are going to rotate it to this locus. And once you get this point and this point, so if you connect between those points, that point will be coming directly straight. They will be on a same perpendicular line. So if your projector, if your procedures are correct, means it will be coming in the same projector line. So what I am going to do is, let me draw a straight line. Okay, so things will be easy for you to draw on the paper. For me it will be difficult. Okay, so that's going to be my length, right? So let me copy that line. I'll copy that line. So I have copied that line, and I am going to
So this will be easy for you because this taking this length as a dash b2 dash, keeping the center of the compass here, you can just rotate it to here and get this point and draw a line. Okay, so what I have done is just copied that line to get the exact line. Okay, so I don't have a option for this compasses and take the lines likewise. So that's why I have done this. So don't get confused with that. സാർ ഒരു ഡൗട്ട് ചോദിക്കട്ടെ? ചോദിച്ചോളൂ. സാർ നമ്മളിപ്പോ ഒരു ലൈൻ വരച്ചില്ലേ, അവിടുന്ന് നേരെ താഴോട്ട് പെർപെൻഡിക്കുലർ വരച്ചിട്ട് മറ്റേ ലൈനും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? അവിടെ കോമ്പസ് വെച്ച് വരയ്ക്കാതെ. സോറി, നമ്മളിപ്പോ ഒരു ലൈന് കോമ്പസ് വെച്ച് വരച്ചിട്ട് അവിടുന്ന് നേരെ പെർപെൻഡിക്കുലർ താഴോട്ടോ മുകളിട്ടോ വരച്ചിട്ട് അവിടെ ഒരു ലൈന് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ, മറ്റേ ലൈന്? ഈ പ്രോബ്ലം വെച്ചെന്ന് പറഞ്ഞ് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. സാർ ഇതിലിപ്പം സാർ ഇപ്പൊ എ ഡാഷിന്റെ ആ ലൈന് വരച്ചില്ലേ, 45ന്റെ ആ ഭാഗത്തുള്ള ഒരു ലൈൻ എക്സ്ട്രാ. എ ഡാഷിന്റെ ഈ 45 ലൈനാണോ? ഈ ലൈനാണോ? 45ന്റെ മുകളിലത്തെ ലൈന് സാർ ഇപ്പം കോപ്പി ചെയ്ത് വെച്ചു. സാർ അവിടുന്ന് നേരെ താഴോട്ട് പെർപെൻഡിക്കുലർ വെച്ചിട്ട് ലൈൻ പ്രശ്നമില്ലല്ലോ? പ്രശ്നമില്ല, വരച്ചാൽ പ്രശ്നമില്ല. ബട്ട് ഇപ്പൊ ഈ AB1 എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാണ്. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ പോയിന്റ് ഇട്ടിട്ട് ഇപ്പൊ നിങ്ങളൊരു പെർപെൻഡിക്കുലർ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റ് പറ്റിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് മനസ്സിലാവും. കാരണം ഇതൊരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനോട് പാസ് ചെയ്യണ്ടോ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ്, നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആണോ ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ്. ക്ലിയർ? Or else if you are drawing a perpendicular line passing through this point also, it will be correct. ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്ത് വന്നാലും you will be getting that point and you can join with A so that you got the top view of the in projection. Okay, clear? Okay, so let me do this in the A dash sir കോമ്പസ് വെക്കേണ്ടത് A dash അല്ലേ വെക്കേണ്ടത്? കോമ്പസ് A dash എന്നല്ലേ വരയ്ക്കേണ്ടത്? A dash എന്നാ? അതെ, A dash എന്നാ. A dash to this is going to be your B dash point. Similarly, A to B will be your final top view. Okay. സാറേ സാർ ആ ആർക്ക് വരക്കുമ്പോ ആ ചെയിനിലെങ്കിൽ മുട്ടിയില്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? ആർക്ക് വരക്കുമ്പോ ആ മേലത്തെ ചെയിൻ ലൈൻ ഇല്ലേ, പാരലൽ ലൈൻ, അതിൽ മീറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിലോ? ചെയിൻ ലൈൻ അല്ലേ? അതിൽ മീറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിലോ? അതിൽ മീറ്റ് ചെയ്യും. എല്ലാ കേസിലും മീറ്റ് ചെയ്യുമോ? കാരണം ഇത് മീറ്റ് ചെയ്യും. കാരണം എന്താണ്, ഇവിടെ നിന്ന് ഇത് റൊട്ടേറ്റ്, ഇവിടെ തിരിച്ചിട്ട് ഇതാണ് ഇങ്ങോട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി അറ്റ് സം ഹയർ ആംഗിൾസ് ബട്ട് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇറ്റ് വിൽ ബി മീറ്റിംഗ്. കാരണം മീറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രം എന്താണ് നമുക്ക് പ്രൊജക്ഷൻ വരയ്ക്കാൻ പറ്റും. മീറ്റ് ചെയ്തില്ല നമുക്ക് എങ്ങനെ വരയ്ക്കാനില്ലല്ലോ. അല്ല, മീറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുമെന്ന് ചോദിക്കാം. ഇല്ല. സോ ലെറ്റ് മീ കോപ്പി ദിസ് ലൈൻ. Actually line out വന്നില്ല. Okay, no problem. Let me take this likewise. So അത് വരയ്ക്കാൻ മാർഗമില്ല. Let me see. So taking this distance, you are going to make an arc. So approximately it will be something like this. Okay, so if you draw a straight line, it should be passing through these 2 points. We'll see whether it will pass or not. Actually it has to pass. എന്നാൽ ചെറിയ ഡിഫറൻസ് എനിക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. that will be because I have copied this things and all, so it may be എന്താണ് proprietary പോയിട്ടുണ്ടാവുക. So whenever you are doing it, we are doing it on the paper, it will be more easy
So taking this compass length and all. So if it was in the proper way, it should be passing through here. Okay, so whenever you connect these points, so you can connect these points, at that time it will be definitely this is going to be on the same line if you have taken the entire length and all in the proper way. So see, let me connect this likewise. So this will be a thin line, and actually this should have been like this. Okay, so the knee line will be coming here. Okay, so this will be likewise. And then you can this angle is theta, this angle will be phi, and similarly this angle, the apparent angle will be alpha, and then this angle will be beta. So you can measure these angles. So once you measure this, name this point, we'll name this point B dash. So A dash B dash is our final view, and AB is going to be our final top view. And if this angle is beta, apparent angle, this angle is alpha. See here also alpha and beta are greater than theta and phi, right? So this is going to be phi, this is going to be alpha, that is equal to 45 degree. So you can name here, letter here, alpha equal to 45 degree. Sorry, alpha not. Theta is equal to 45 degree, alpha equal to some angle, then beta is equal to, then phi is equal to, then similarly front view length, elevation length, EL equal to plan length. So this is going to be a plan length, right? Then true length equal to. So this all can be named. But എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ dimension ചെയ്യാം? So let me show the dimension also for you. Proper ആയിട്ട് we have to dimension. Okay, only then. ഇതൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ മാത്രം എഴുതിയാൽ പോരെ, അത് എല്ലാം എഴുതി വെക്കണോ? എഴുതണം, ഇതെല്ലാം എഴുതണം. കാരണം ഇതെന്താണ്, ഫൈനലി whenever you are asked to do something, so here given data for the theta, phi and all. So നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ച സൊല്യൂഷനിൽ വന്ന ആൻസേഴ്സ് ആണ് ആൽഫ, ബീറ്റ ആൻഡ് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ലെങ്ത് as well as your top view length. So if we check the answers, so that will be more easy to value. Okay, so നമ്മൾ എന്താണ് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് whenever you are doing engineering drawing, things should not be എന്താണ് ഒരു വേഗമായിട്ടുള്ള വരക്കലോ കാര്യങ്ങളൊന്നും അല്ല വേണ്ടേ. We have to do it in a proper manner. See, ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ ആയാലും you can extend this line like this, perpendicular line like this, perpendicular to this line, and similarly you can extend this line like this, perpendicular line. Okay, and then you can do a line like this, and then നമ്മൾ എന്താണ് ആരോസ് ഒക്കെ കൊടുക്കുക. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡയമെൻഷനിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞത് അല്ലേ, ഡയമെൻഷനിങ് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത്. അതുപോലെ ഡയമെൻഷൻ പ്രോപ്പറായിട്ട് തന്നെ ചെയ്യുക, so that it will be easy for the people to understand your drawings, right? എന്താണ് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുക, and you can measure this length and say this is say 54 mm. You can letter 54 mm. Similarly this length also can be shown. See, this length can be shown ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട്, so drawing straight line, and then the arrows can be given till that point, and you can name this point, and similarly this length. So the length is important, right? So whatever length you have taken for the construction, so you have to show all that length. See, this was like 20 mm or something in front of VP, right? So that also should be shown. So that should be shown. Proper ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് whatever things you have taken, so you have to show all these things in proper way. So if you see in text or the solution which I have given, there will be entire thing will be there. Okay, so എന്താണ് proper ആയിട്ട് dimension ചെയ്യുക. Then the length, this length, true length also can be shown, right? So this can be labeled as true length, and then true length can be mentioned here, or you can here itself you can write true length equal to, so that for that also dimension lines are required, like this lines are required. So adendana you can draw very thin lines so that it won't disturb our projection. See, our actual projections are in darker lines, right? So these lines, these 3 lines in this set and 3 lines in this set, so we have lettered these things properly
Similarly, we have dimensioned it properly and have shown all the views and everything in properly. ഇതാണ് ലൈൻ ഇൻക്ലൈൻ ടു ബോത്ത് പ്ലെയിൻസ്. ക്ലിയർ? ക്ലിയർ ആണോ? സാർ അവിടെ 54 mm വന്നത് എന്തിന്റെ ലെങ്ത് ആയിരുന്നു? ഈ 54 ഞാൻ ജസ്റ്റ് എഴുതിയേ ഉള്ളൂ. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ആക്ച്വലി 54. ദിസ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി യുവർ എലിവേഷൻ ലെങ്ത് ഓർ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ. എലിവേഷൻ. ഓക്കേ, എലിവേഷൻ ലെങ്ത്. പിന്നെ താഴെയുള്ളത് PL എന്താ? PL എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രൂ ലെങ്ത്. അല്ല, PL എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലാൻ ലെങ്ത്. ഓക്കേ. So plan length means your top view length. So elevation length means your front view length. So we have earlier mentioned elevation എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? It's another word for front view. Similarly for top view പറയുന്ന പേരാണ് plan. If you have seen this, എന്താണ് വീടിന്റെ ഒക്കെ പ്ലാൻ വരച്ചു എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ? അപ്പോൾ വീടിന്റെ പ്ലാൻ വെച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീടിന്റെ ടോപ്പ് വ്യൂ വരച്ചെന്നാണ് അർത്ഥം. അതായത് എലിവേഷൻ ഓഫ് ദ ഹൗസ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്. എലിവേഷൻ ഈസ് എന്താണ് അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എലിവേഷൻ എന്ന് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതാണ് എലിവേഷനും പ്ലാനും വെച്ചിട്ട് പറയുന്നത്. വീടിന്റെ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഇപ്പോൾ ആർക്കിടെക്ട് വരയ്ക്കുന്ന ഇത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് നമ്മൾ പ്ലാനും എലിവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിൽ പ്രോപ്പറായിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. സോ പ്ലാൻ മീൻസ് അവർ ടോപ്പ് വ്യൂ, എലിവേഷൻ മീൻസ് അവർ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ. ക്ലിയർ? ക്ലിയർ ആണോ? ക്ലിയർ. ഓക്കെ. സോ ഞാനൊരു 2 ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് തരാം. ഇപ്പൊ അതിലാണെങ്കിലില്ലേ ചെറിയ ലെങ്ത് വ്യത്യാസമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമുണ്ടോ? ഇപ്പം ആ 54 അതല്ലാതെ ചെറിയ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമുണ്ടോ? if you are following the proper method, if you are taking the proper angle, and if the line is parallel to some, if it is asked to draw some parallel lines, if you are taking it in a proper manner means ഇതിൽ നിന്ന് ചേഞ്ച് വരില്ല. സേ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി 1 or 2 mm ചേഞ്ച് വരും ചിലപ്പോൾ. അതല്ലാതെ ഒരു ഇപ്പൊ 54 എന്നുള്ളത് ഇറ്റ് വോണ്ട് ഗോ ടു 50 ഡിഗ്രി ഓർ 49 ഡിഗ്രി 48 47 45 എന്നൊന്നും പോയില്ല. Okay, so whenever you are drawing you can use the right tools for this. So whenever it is asked to draw some arc or take a length, you can take it properly using a compass, and whenever it is asked to draw some parallel lines, so parallel line to XY line, so you can properly take it with a roller scale. So with the right tools, dimensioning and with the length and this distances അതൊന്നും എന്താണ് തെറ്റില്ല. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈസിയർ ഫോർ യു ഓൾസോ. എന്താണ് നിങ്ങളൊരു സാധാരണ ഒരു സ്കെയിൽ നിങ്ങൾ whenever you are using a normal standard ruler to take a parallel line എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ it will be difficult for you, but with the help of a roller scale it will be easy, because straight away you can take the length, take the parallel line from the other line by just rolling it. അല്ലേ? So procedure, if the procedure is right and if you are using the right tool, solution will be same.